voucher and a voucher from Krista. Yes, Krista, congratulations on. Okay, can we have ma'am? Krista ma'am, I'm going to call you Krista ma'am only ma'am because you're in the mix of it. Inushi ma'am, yes. Can we have you on stage? Yes, with us we have the second runner-up. Sangeeta. I request Gayatri Shankar ma'am to honor the first runner-up, contestant number 6. And I think the audience, come on everyone, let's give it up for contestant number 6. Contestant number 6, I must say, very great. Okay, she was there right up there, maybe points here. Also someone like Pramod was definitely making sure that she definitely gets one of the titles, and here she is. She did it really well. Her walk, the way she was confidently carrying herself was really good and very presentable. Maybe points here and there, but congratulations to you for being the first runners-up. Congratulations to you to contestant number 21. So there have been no boys waiting. I request Gayatri Shankar ma'am to crown our title winner, Isha. Congratulations to you, Isha. Contestant number 21. Walk with confidence. Yes. Her answers were so good, and the way she carried herself was the brownie point that she had there. Once again, congratulations to all the winners, the ones who not made it. Don't put your hearts down. You all I know. think the number 21, most of them on our left, front and right on top, have been waiting to see her win the title. And there you are. You have a lot of them for loving you truly tonight. Badge number 21. Super congratulations, and you get a voucher worth rupees 10,000 from Krista. 2024. Right again, our second runner-up. This grand Tamil Nadu second runner-up 2020 from Krista. To medal it, Joy ma'am, please medal the winner. Joy ma'am, please medal the winner. Today, Instagram, Facebook. Contestant number 73. So the next one is going to be extremely nervous. Difficult, excitement, all that, feeling is going to be there inside. Yes, you need to look good, you need to walk well, you need to have the confidence, but everywhere, every one of you, go and stand there, please. Hats off to contestant number 89. Oh, look at our first season title winner. Also presenting Krista voucher worth rupees 10,000. And heartiest congratulations to winner number 89, who is Mr. Grand Tamil Nadu winner 2024. Very special moment, yes. Winner, runners-up and second runners-up as well, but also getting those lovely medals, getting those lovely trophies from such honorable guests and the entire team putting together. I must say, such a special moment for all the winners. Right, everyone, come on! Join together. Runners join with the winners. Congratulations. Congratulations, Mr. Category title winner. Please join together. Star production
a leading pageant of Tamil Nadu. தமிழ்நாட்டில் ஒரு லீடிங் ஒரு பேஜென்ட் பியூட்டி பேஜென்ட். எங்களோட மெயின் மோட்டோவே வந்து பிரேக்கிங் ஸ்டீரியோடைப்னா லைக் irrespective of color, gender அண்ட் அவங்களோட சைஸ், அவங்களோட நிறம், அவங்களோட தோற்றம், அப்புறம் அவங்களோட பாலினம் எல்லாமே நம்ம வந்து ஒரு ஸ்டீரியோடைப்பை பிரேக் பண்ணுறோம். நம்மளோட மெயின் மோட்டவே இந்த பிளாட்ஃபார்ம் எல்லாருக்கும் ஒரு சமமான பிளாட்ஃபார்மாக இருக்கணும், டேலண்ட்டுக்கான கரெக்டான ரெகக்னைசேஷன் கிடைக்கணும் அப்படின்றதுக்காக பண்ணுறோம். இது நம்மளோட 4th இயர், நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணி 4th இயர் அண்ட் நம்மளோட 5th எடிஷன். ஸோ இந்த எடிஷனை சப்போர்ட் பண்ணி கொடுத்த எல்லாருக்குமே ப்ரெஸ் டீம்லேருந்து, செலிபிரிட்டி கெஸ்ட்லேருந்து, என்னோட ஒர்க்கிங் டீம், போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ் அண்ட் டைரக்டர்ஸ், மேனேஜிங் டைரக்டர்ஸ் எல்லாருக்குமே, பார்ட்டிசிபென்ட், கெஸ்ட் அண்ட் இன்வைட்டீஸ், participant, parents, everyone, thanks for supporting us and making us to move further and achieve laurels. Thank you. எல்லாருக்கும் வணக்கம். ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது இந்த ஈவெண்ட்டில் வந்துட்டு கெஸ்ட்டாக வந்ததுக்கு. அண்ட் டார்லின்ஸ் ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் கலர் கண்ணாடி ப்ரெசென்டிங் மிஸ்டர் அண்ட் மிஸ் கிராண்ட் சீசன் 2 பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது. நிறைய பேர் சப்போர்ட் பண்ணி நிறைய டேலண்ட்ஸ் ரெகக்னைஸ் பண்ணுற ஒரு ஈவெண்ட்டில் ஒரு பார்ட்டாக இருக்கிறது ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது. தேங்க்யூ. டார்லின்ஸ் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் ஒன்று உருவாக்கியிருக்காங்க. டேலண்ட்ஸை வந்து ரெக்கக்னைஸ் பண்ணுறதுக்கு, நம்ம டேலண்ட்டை எக்ஸ்போஸ் பண்ணிக்க ஒரு பிளாட்ஃபார்ம்னு சொல்லலாம். காலேஜ் கல்ச்சுரல்ஸ் மட்டும் இல்லாமல் இந்த மாதிரி ஒரு இது வரும்போது வீட்டில் ஒரு சில ஸ்டீரியோடைப்ஸ் இருக்கும், நம்ம பசங்க வந்து இதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னா அது மூலியமாக காசு வருது அப்படின்றப்போ மேபி attitude towards this industry will change, which is a good thing. So kudos to Darling Productions and Color Kannadi and Presta for having this event, and congrats to all the participants who were part of this, and congrats to all the winners also. I'm so happy to be here. Thank you. எல்லாருக்கும் வணக்கம். So happy to be here and big congratulations to Darling Productions. இது ஒரு பெரிய இன்னோவேட்டிவாக பண்ணியிருக்காங்க. ப்ளஸ் யங் டேலண்ட்ஸ்க்கு வந்து ஒரு பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. எல்லாருமே வந்து ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ஐ விஷ் எவ்ரிவன் ஆல் தி வெரி பெஸ்ட். பேஜென்ட். ஸோ அதுக்கு நம்மளோட கேண்டிடேட் கண்டெஸ்ட் பண்ண போவாங்க. ஸோ we have a jury panels is also from Femina Miss India like previous contestants, and அதையும் தாண்டி எங்ககிட்ட இருக்கிற கேண்டிடேட்டை நாங்கள் குரூப் பண்ணி ஒரு நேஷனல் அண்ட் இன்டர்நேஷனல் ரெப்ரசென்ட் பண்ண ட்ரெயின் பண்ணுவோம். எங்களோட ப்ரீவியஸ் வின்னர் பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் இயர் தமிழ்நாட்டிலே ஃபர்ஸ்ட் டைம் மிஸ்டர் சுப்ரா நேஷனல் இந்தியாவில் டாப் 30 வரைக்கும் போன கேண்டிடேட் இருக்காங்க. அதுவும் இல்லாமல் லைக் லாஸ்ட் இயர் we have எங்களோட கேண்டிடேட் ஸ்ரேயா வர்மா, she represented her state in Miss Grand India. So ஒவ்வொரு லாஸ்ட் இயர் மிஸ் யூனிவர்ஸ்ல டாப் 10 or டாப் 15 வரைக்கும் நம்மளோட ஃபைனலிஸ்ட் போயிருந்தாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய பேஜென்ட்டுக்கு தமிழ்நாட்டிலேருந்து நம்ம டீம் தான் வந்து அவங்கள ட்ரெயின் பண்ணி அனுப்பிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம். ஸோ அதை விட ஒரு பெரிய ஆடட் அட்வான்டேஜ் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு வேற எதுவும் இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன்.